El firmó los papeles del divorcio burlándose de mí, pero nadie estaba preparado para lo que el juez leyó a continuación. Mi fortuna se reveló en voz alta, y su arrogancia se convirtió en un instant de silencio absoluto. Quieres descubrir cómo cambió mi destino mientras él pensaba que me había vencido? Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará sin aliento. El silencio en la sala del tribunal era casi insoportable. Solo se escuchaba el roce de las hojas cuando el juez las movía. Yo estaba sentada derecha, con las manos entrelazadas sobre mis piernas, fingiendo calma. Frente a mí, mi esposo, o mejor dicho, mi ex esposo, sonreía con esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Su traje caro brillaba bajo las luces blancas del juzgado. Su reloj de oro relucía cada vez que movía la mano para firmar un documento. Parecía disfrutar el momento, como si cada trazo de su pluma fuera una victoria. Por fin libre, susurró con una sonrisa torcida, sin siquiera mirarme. Su voz resonó como una doga en mi pecho. El juez levantó la vista, ajustó sus gafas y empezó a leer el documento final. Mi ex esposo se recostó en la silla, relajado, convencido de que me había ganado. Bien, dijo el juez, antes de firmar la sentencia, debo leer los datos económicos presentados por ambas partes. De pronto, la sonrisa de él se congeló un poco. Su ceja se arqueó con curiosidad. Yo mantuve la mirada baja, respirando despacio, sintiendo como él se hacía más pesado a mi alrededor. Según los documentos, continuó el juez con voz firme, la señora es propietaria del 50% de la empresa Marva Holdings, valorada en más de 300 millones de euros. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de mi ex esposo levantó la cabeza bruscamente. Él se giró hacia mí, con el rostro completamente descompuesto. Sus labios temblaron. Su mano, la misma que había firmado burlándose hacia solo unos segundos, se detuvo en el aire. Los colores desaparecieron de su cara. ¿Qué dijo? Preguntó, con la voz entrecortada. El juez repitió con total tranquilidad, sin levantar la vista. Net worth estimado, 302 millones de euros. El sonido de un objeto cayendo al suelo interrumpió el momento. Su pluma había rodado hasta mis pies. Yo la observé por un instant, respirando con serenidad. El aire en la sala se volvió denso, como si todos contuvieran el aliento. El trago saliva, sus ojos se llenaron de incredulidad. No había rastro de burla, solo miedo y arrepentimiento. Yo levanté la vista lentamente, encontrando la suya. Por primera vez en mucho tiempo, fue el quien no pudo sostener mi mirada. La justicia no siempre llega con una sentencia. A veces llega en un solo segundo. Segundo en que la verdad destruye el orgullo. El juez siguió leyendo, ajeno a la tensión que llenaba la sala. Cada palabra que salía de su boca era como un martillo golpeando el ego de mi ex esposo. Además, continuó, la señora también posee activos personales en bienes raíces, vehículos y participaciones en fondos internacionales. En resumen, su vela neto supera los 350 millones de euros. El silencio fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las luces en el techo y el leve golpeteo de la lluvia contra los ventanales del tribunal. Yo no moví un solo músculo. Ni siquiera sonreí. Había esperado tanto este momento, pero no por venganza, sino por dignidad. Él, en cambio, se desplomó sobre la silla. Sus hombros cayeron y su boca se abrió sin emitir sonido alguno. Su mirada vagaba, buscando una explicación que no existía. Record como, meses atrás, me había dicho que yo no volía nada sin él. Que era solo una mujer con suerte, una sombra detrás de su éxito.
Pero lo QL nunca supo fu Q Marva Holdings había nacido de mis ideas, mis noches sin dormir, y mis sacrificios. Yo lo había dejado crea QL era el poderoso. Porque mientras él gastaba su tiempo humilando, yo construía. Mientras él ría, yo aprendía. Y mientras él me subestimaba, yo crecía en silencio. Esto es algún tipo de error? Balbució finalmente, mirando al juez con desesperación. No, señor, respondió el juez con calma, los documentos están verificados. Mi ex esposo Giro Hacia mi, con una mezcla de rabia y miedo. Sus ojos ardían, pero su voz apenas salía. Tú, me mentiste. Yo incline ligeramente la cabeza. No. Solo nunca te conti lo que no te interesaba escuchar. El juez pidió orden en la sala mientras algunos presentes murmuraban con asombro. El abogado de mi ex esposo intentó mantener la compostura, pero incluso él tenía los labios tensos, como si lucra por no mostrar sorpresa. El juez firmó los papeles finales. El eco de su firma llenó la habitación. El divorcio queda oficialmente aprobado. Él cerró los ojos un momento, intentando recuperar la dignidad que no tenía. Pero sus manos temblaban. La seguridad que lo había acompañado toda su vida se había desmoronado en cuestión de minutos. Mi puce de pie. Mi vestido blanco se movió suavemente mientras tomaba mi bolso. La gente me observaba en silencio, algunos con respeto, otros con admiración. Me acerca la mesa, recogí la pluma que él había dejado caer. La sostuve entre mis dedos y la coloqué frente a él. Gracias por firmar, le dije con voz tranquila. Ahora sí, ambos somos libres. Sus ojos se llenaron de furia contenida, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra suya sería una derrota más. Salí del tribunal mientras los flashes de las cámaras explotaban a furia. El aire frío golpeó mi rostro, pero se sintió diferente. Por primera vez en años, respiraba sin peso en el pecho. El cielo seguía gris, pero para mí, se sentía como un amanecer. Cada paso alejandome de ese edificio era una promesa nueva. Una promesa de vida, de independencia, de renacer. Detrás de mí, escuché su voz, baja, temblorosa, perdida. Ella era la verdadera dueña de todo. Y comprendí entonces que la venganza más poderosa no era la que humilaba. Era la que revelaba la verdad cuando no se podía cambiar nada. Seguí caminando sin mirar atrás, mientras las gotas de lluvia caían sobre mis hombros. El sonido de cada una era un recordatorio. Había sobrevivido a su desprecio, a sus burlas, a su ego. Y ahora, el silencio, era mío. El ruido de la ciudad me envolvió apenas cruz las puertas del tribunal. Los periodistas se abalanzaron con micrófonos y cámaras, gritando mi nombre. Flashes, voces, lluvia. Todo se mezclaba en un caos que antes me habría asustado. Pero esta vez, no. Camin con paso firme, sin responder, dejando que mi silencio hablara por mí. Las gotas resbalaban por mi rostro, frías, puras, como si el cielo quisiera limpiar los últimos rastros del pardú. Al otro lado de la calle, mi coche me esperaba. El chofer abrió la puerta con una leve inclinación de cabeza. Me subí sin mirar atrás. Por el espejo retrovisor, sixa mi ex esposo salía del edificio, solo, empapado, con el rostro pálido. Él buscó algo, tal vez una mirada mía. Pero yo no estaba allí. El coche arrancó suavemente, alejándonos de todo lo que alguna vez fuimos. A medida que las calles se deslizaban, mi mente viajó atrás en el tiempo. Record el pequeño apartamento donde todo empezó. Record sus promesas vacías, sus risas que antes me enamoraban y después me herían. Record las noches en las que él me decía que el dinero era cosa de hombres. Mientras tanto,
yo tomabar cursos en línea a escondidas. Inversa cada euro que podia ahorrar, con mido pero con fe. Nadie sabía que bajo esa apariencia frágil se escondía una mujer que planeaba su independencia. Él nunca preguntó por qué paraba tantas horas frente a la computadora. Jamás sospechó que las cuentas que manejaba no eran suyas, sino mías. Y cuando llegó el éxito, no lo celebra. Guard silencio, porque el silencio era mi armadura. El coche se detuvo frente a mi edificio. Moderno, elegant, con una vista que dominaba toda la ciudad. El portero me saludó con respeto, como siempre. Subí al ático, el corazón todavía latiendo con fuerza. Dentro, el aroma a jasmine me dio la bienvenida. Mis tacones resonaban sobre el mármol mientras avanzaba hacia el ventanal. La lluvia seguía cayendo, pero a la afuera todo parecía distinto. La ciudad que antes me intimidaba ahora parecía pequeña, alcanzable. Me quite los pendientes, dejándolos sobre la mesa. Eran un regalo suyo, de los primeros años, cuando todavía fingía amar. Los observe un momento y luego los guard en una caja de cristal. No por nostalgia, sino como recordatorio de lo que había superado. El teléfono vibró. Un mensaje de mi abogado. El juez cerró oficialmente el caso. Todo a tu nombre. Respira hondo. La sensación no era de triunfo, sino de paz. Había perdido por el infierno, pero había salido con algo más valioso que dinero, libertad. Mientras miraba las luces titilantes de la ciudad, el reflejo en el cristal me devolvió una imagen que apenas reconocí. Una mujer segura, serena, con la mirada clara. No la esposa humilada de un hombre poderoso, sino la dueña de su propio destino. Y sin embargo, algo en mi seguía temblando. No de miedo, sino de emoción. Porque sabía que esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Tomé mi abrigo, me serví una copa de vino y caminé hacia la terraza. El viento húmedo me acarició el rostro. Debajo, la ciudad ruja, viva, brillante. Pensé en todo lo que había pedido. Pensé en todo lo que había ganado. Y en como, a veces, la vida se encarga de ajustar cuentas cuando menos lo esperas. A la afuera, en algún lugar, él también estaría pensando en mí. Tal vez con rabia, tal vez con remordimiento. Pero eso no importaba. Porque la mujer que él había subestimado era ahora la única que no lo necesitaba para ser feliz. Y por primera vez en muchos años, sonreí de verdad. El amanecer llegó despacio, teniendo la ciudad de tonos anaranjados y rosados. Desde mi terraza, podía ver como las sombras de los edificios se estiraban, mezclándose con la luz nueva del día. Cada respiro me llenaba de una sensación de poder silencioso. Encendí mi computadora portátil sobre la mesa de mármol. Abrí los informes financieros, revisé las inversiones y los balances. Todo estaba donde debía estar, intacto y creciendo. El mundo que él creía que controlaba ahora respondía únicamente a mis decisiones. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un socio extranjero, listos para proceder con la nueva adquisición. Felicidades. Sonreí mientras mis dedos escribían la respuesta. Mis movimientos eran seguros, precisos, como si todo el caos del perdu hubiera sido simplemente un entrenamiento. Record las conversaciones en las que él me decía que nunca podría manejar los negocios sin él. Que el mundo corporativo era demasiado duro para mí. Que debía cuidarme en la sombra, sumisa, agradecida. Y ahora, mientras las torres de cristal reflejaban la luz del sol naciente, podía ver la ironía con claridad. Él había llegado a humillarme, pero había construido el escenario perfecto para que yo brillara más fuerte. Llamaron a la puerta. Era mi asistente, con la carpeta de nuevos contratos.
La mia y assenti. Digialos arqui. Voy a revisarlos. Ella mi obedeció sin palabras, y mientras cereba la puerta detrás de ella, sentí la calma absoluta. Mi acerca al ventanal de nuevo, mirando la ciudad déspota. Pense en su sorpresa, su incredulidad, su silencio absoluto frente a la verdad. Una mezcla de satisfacción y pena me invadió. Satisfacción por lo que había logrado. Pena por todo el tiempo que él perdió siendo arrogante, incapaz de ver la realidad. Tomé una copa de café y me sentí en el sillón de cuero negro, dejando que la luz del sol acariciara mi rostro. Mis pensamientos viajaron a los días en que loraba en silencio, cuestionando mi vela. Ahora, esos días parecen lejanos, como si pertenecieran a otra persona. El teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de un antiguo amigo, escuchó de tu divorcio. Nunca imagine que todo sería tuyo. Respondí con un simple, era mío desde el principio. El mensaje reflejaba más que dinero, reflejaba la verdad que él nunca quiso reconocer. El viento trajo consigo el olor de la lluvia parada y de los jardines cercanos. Era un aroma que mezclaba frescura y renovación. Mi puse de pie, dejando la copa sobre la mesa. Caminhase la terraza nuevamente, dejando que la brisa me envolviera. La ciudad seguía viva, como un gigante que respiraba. Yo me sentí parte de esa vida, no como espectadora, sino como dueña. Cada paso que daba en mi apartamento, cada decisión que tomaba, era un recordatorio de que yo no dependía de nadie. Des lejos, en algún lugar, el seguramente un luchaba por entender como alguien a quien subestimó completamente pudo superarlo tan por completo. Pero yo no necesitaba su reconocimiento. No necesitaba su respeto, ni su aprobación. Porque había aprendido algo que él nunca entendería. El verdadero poder no está en humillar a los demás. El verdadero poder está en crecer, incluso cuando te creen débil, y levantarte con fuerza cuando nadie espera que lo hagas. La ciudad continuaba brillando, y yo respiraba profundamente. Era un nuevo comienzo. Mi historia no terminaba en este tribunal, ni en los papeles firmados. Mi historia apenas comenzaba. El sol tocó finalmente el horizonte, dorando los tejados, y su luz iluminó mi rostro con una intensidad que parecía de ser. Esto es solo el principio de todo lo que puedo lograr. Mis ojos se llenaron de determinación. La mujer que él creó pequeña estaba lista para conquistar el mundo que siempre le había pertenecido. Y esta vez, nadie podría detenerla. El viento de la tarde acariciaba mi rostro mientras me recostaba en el sillón de la terraza. La ciudad vibraba a mis pies, pero yo me sentía completamente en paz. Record todo el camino recorrido, las humillaciones, las dudas, los silencios, y los esfuerzos en la soledad de la noche. Cada desafío había sido un peldaño que me llevó hasta aquí. Y ahora, mirando el horizonte, entendí que todo había valido la pena. El teléfono sonó una última vez. Era un mensaje sencillo de un antiguo amigo, lo lograste. Nunca he visto a alguien como tú. Sonreí sin necesidad de responder. No necesitaba confirmación de nadie más. Guardé mi abrigo, me serví un vaso de vino y levanté la mirada hacia el cielo que lentamente se tenía de colores cálidos. Por primera vez en años, sentí que todo estaba en su lugar. No por el dinero, ni por la venganza, sino por la libertad que había conquistado con mis propias manos. Mi mirada se posó en la ciudad, brillante y vibrante. Y comprendí que la vida es un tablero donde cada decisión importa, pero la verdadera victoria está en mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando nadie cree en ti. Apague las luces del apartamento, dejando que la luz dorada del atardecer lo llenara todo. Caminhase la ventana, observando como las sombras se alargaban y la noche se acercaba suavemente.
Respira hondo, sintiendo la fuerza que emanaba de cada paso dado hasta este momento. Y con una sonrisa serena, su ser para mí misma. Esto es solo el comienzo. El horizonte se volvió más brillante a medida que la noche caía, y por primera vez, supe que mi historia no necesitaba finales dramáticos. Había encontrado mi paz, mi poder y mi lugar en el mundo. Yaci, con el corazón ligero y la mente clara, cerré los ojos por un instant, lista para cualquier desafío que el futuro quisiera traer. La mujer que alguna vez fue subestimada ahora caminaba con paso firme hacia su propia leyenda. El mundo era suyo. Y yo también.